Hello students, let us start with the next topic of programming in C, that is operators. Now operator means something which operates on variables. There are two things to it. One is operator, the other one is operand. Suppose I write x plus y. So x is an operand, y is an operand and plus sign is an operator. ठीक है, x and y ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਵਾਂਗੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਰੇਟਰ। ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ प्रीवियस ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ operator and operand. ठीक है, there are two operands in this expression and there is one operator in this expression comprising of x plus y. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ। ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ। ਲੈਟ ਅਸ learn the basic categorization of operators. Now operators can be categorized as arithmetic operators, they can be categorized as relational operators and logical operators. These are the three main categories. We have bitwise as well and there are so many other, but these are the three basic type of operators. Now arithmetic operators hege jive plus, we have minus, we have multiplication, we have modulus operator and we have a division operator. Relational operators tells about the relation between the two operands: greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, or you may have an equality operator, ठीक है, which tells you the relation between two operators. Logical operators ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ: and operator, or operator and not operator. ਹੁਣ and ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲ ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, or ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਪ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, not ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਸੋ these are the three basic categories of relational operators. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ arithmetic operator ਹੈ, this is which will be adding something. ਜੇ subtract करना है, multiply करनी है value, division and modulus. Suppose I take an example. Suppose I write x plus y. So this will add x plus y. If I write x multiplication y, x the value 2 है, अगर y the value 3 है तो 3 multiply by 2, answer will be 6. Now there is slight difference. There is a slight difference between modulus and this division operator. Now suppose I make x as 7 and I put y as 2 and I write x divided by y. So basically this is 7 divided by 2. So when you divide 7 by 2, so this will be 7 3s are 6 and 1. So this is the quotient and this is the remainder. So modulus operator will give us the remainder and the division operator always give us the quotient. So if I write x modulus division by y, so the answer will be 3. But if I write x modulus y, answer will be 1, because this operator, which is known as modulus operator, is known as, it gives us the remainder and this division gives us the quotient. ठीक है, now इनू
परसेंटेज साइन नू फॉर्मैट स्पैसीफायर वाली चीज़ नाल कन्फ्यूज नहीं करना, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड दैट परसेंटेज साइन जिहड़ा असीं उहदे विच स्कैन एफ या प्रिंट एफ दे विच लाउंदे सी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. डोंट कन्फ्यूज दिस ऑपरेटर विद दैट percentage sign which we were using in printf and scanf. ठीक है. Now this is the basic arithmetic relational logic. साढ़े कोले होर भी टाइप्स है ऑपरेटर्स दियाँ, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट वी विल बी मेकिंग स्मॉल programs to demonstrate the usage of these operators. Now the other categorization of operators depends upon number of operands they are working on. ਹੁਣ operators ਨੂੰ ਅਸੀਂ different ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ categorize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਹੈਗੇ unary, binary and ternary operators. ਜਿਹੜੇ operators single operand ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, they are known as unary operators. Which works on 2 operands are binary operators and which works on 3 operands they are known as ternary operators. ठीक है. Binary ਦੇ ਨਾਲ we are all known, we know the binary operators जिवें plus, minus, division, ये सारे binary operators है because ये 2 operands ते काम करते हैं. So we will be talking about the unary operators here. Now unary operators ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ. ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਡਬਲ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਬਲ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ. ਸਪੋਜ਼ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ and if I write x plus plus and now x will increase by the value of 1, x will be equal to 5 now after this statement executes. ठीक है. and if I write x minus minus तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4. so these are unary operators because ਇਹ ਇੱਕ operand ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ operand specified ਨਹੀਂ ਹੈ. they are working on single operands. ठीक है. increment which increases the value, decrement which decreases the value. ठीक है. binary operators ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਆਏ हैं. 2 operands ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ x plus y. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. the third thing is your ternary operator. ternary operator ਜਿਹੜਾ 3 operands ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ and we have one operator which is ternary that is known as conditional operator. ठीक है. conditional operator ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we specify an operand, question mark and an operand, a full colon and further. ठीक है. now ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 operators specify ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ठीक है. now how does this conditional operator works? ठीक है. ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ condition specify ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹ condition true evaluate ਕਰਦੀ ਹੈ so this thing will execute. if this condition evaluate false so this will be executed. suppose I take an example. if a is 8 and b is 3 and I put a is greater than b. when a is greater than b, yes it is because a the value 8 है तो b the value 3 है. so a is greater than b, this evaluates to be true. so you write here suppose a message that 8 is greater and अगर ए false ਹੁੰਦਾ suppose b ਦੀ value 13 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ condition false evaluate ਹੁੰਦੀ. false evaluate ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ after the semicolon ਉਹ execute ਹੋਏਗੀ. so you may write b is greater. instead of writing 8 we can write here a is greater. ठीक है. so
जे आ वाली कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होएगी सो दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड एंड इफ दिस कंडीशन इवैल्यूएट्स फॉल्स ते आ वाली जिहड़ी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होंदी है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ conditional operator. Now we can make a C program to demonstrate the usage of these operators. ਜਿਹੜੇ normal operators है plus minus ਉਹ simple program ही है क्योंकि addition of two numbers वाला program मैं already discuss कर चुकी हैं previous lectures ਦੇ ਵਿੱਚ, so that would be a repetition of things, or you can look into that lecture once again for the execution of your binary operators. And book ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ example ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ. I would like to give an example of unary operator or a ternary operator now. Now let us start with the example of unary operators. So I'm writing the header file. If I want to use this clear screen, then I'm using conio.h header file as well. I'm starting with the main function here. Suppose I declare a value 3 to a and I write a plus plus, and after that I write printf value of a is percentage d, and I print the value of a. So what would be the output of this statement? A the value 3 सी, a increment हो गया, so a now is the value of a will be printed as 4. ठीक है. Now you can learn this with another example. Suppose I declare another variable here b. ठीक है. And I write b is equal to a plus plus. So what I have done, a the value increment करके b दे विच store कर दिती गई है. ठीक है. Now suppose I write a printf statement here, value of a is percentage d, and I print a, and another statement value of b is percentage d, and I print the value of b. ठीक है. So if this is the complete program, what would be the output of this program? a दी value initially कितनी है? 3 है. b कोई initialized variable नहीं है, खाली एक variable declare किया integer type दा, that is b. असी a दी value सिंगल वैल्यू नाल वधाता a प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर यूज करके, सो a दी वैल्यू 1 दे नाल इंक्रीज हो गई. सो व्हेन आई विल प्रिंट दिस स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ a इज द आंसर विल बी 4. उस तो बाद a दी वैल्यू मैं वधा के b दे विच स्टोर कर दिती है. ठीक है. नाउ व्हेन आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज दिस, so a is again incremented. The a दी वैल्यू पहला कितनी सी? 4. so now value of a is again 5 because पहला as जगह 4 होगी, फिर उन्होंने फिर एक पॉइंट नाल वधा दिता गया तो a दी वैल्यू कितनी होगी? 5. but if this is printed as value of b is, this will be printed as, because ਜਿਹੜੀ previous value है 4, ठीक है, ओ वैल्यू b ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, so the value of b will be printed as 4 only. now here you have to understand one thing कि ਜਦੋਂ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ a ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊ b ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਵਧੇਗਾ. ठीक है. सो a ने आपकी वैल्यू b ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, that value was 4 only. so b ਦੀ वैल्यू हाले साडे कोले 4 ही है, लेकिन a ਦੀ वैल्यू वध चुकी है. so when I'll print the value of a, it will be printed as 5. now there are two things here. this type of a plus plus, this is known as post increment.
there is one another thing which is known as pre-increment. ठीक है, pre-increment means I increase the value first and then give it to the another variable. So instead of this symbol, if I write something like plus plus a, so this will do what? A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਧਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਫੇਰ B ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਆ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, this is known as pre-increment। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ that was post-increment। pre-increment means ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗੀ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ, ਇੱਥੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋ B will also be printed as 5. So this is very important thing which I have described in this function, pre-increment and post-increment. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ increment operator ਹੈ, we can also make a program using your decrement operator. Decrement operator ਚ basically value ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ increment ਦੇ ਵਿੱਚ value increase ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, but this always increase the value of the variable by only 1 point. And that's all for this.